ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আমরা কমপ্লেক্স অ্যানালিসিসের একটি নতুন টপিকে যাব। এর আগে আমরা কমপ্লেক্স অ্যানালিসিসের বেশ কিছু অংশ আলোচনা করেছি, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। আজকে আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করব, দ্যাট ইজ কমপ্লেক্স লাইন ইন্টিগ্রাল। সো হোয়াট ইজ আ লাইন ইন্টিগ্রাল? A line integral, as you know, is an integral where the function to be integrated, that is the integrand, that is evaluated along a certain curve. And the path is given, the curve is given. In case of complex analysis, this is sometimes referred to as contour integral. That is a method of evaluating certain integrals along the paths in the complex plane. এটা বোঝার জন্য let us first consider a function which is f of z, which is continuous in the, of course, in the domain, in the certain domain that we are talking about. The function has finite lengths within the endpoints, say alpha and beta. This is alpha and beta, that is the two limiting values, start point and end point. Now, integration কি আমরা সবাই জানি, integration is basically the area under the curve. The curve যার along which we will be evaluating the function, right? To evaluate the integral or to perform the integration, what we do, we subdivide this finite length in n parts by n minus 1 points. The points are z1, z2 up to zn minus 1. এবং এই সমস্ত সাব ইন্টারভালসগুলোর মধ্যে আলফা টু z1, z1 টু z2 আপ টু zn মাইনাস টু বিটা, এই সমস্ত সাব ইন্টারভালসগুলোর মধ্যে আমি একটি করে পয়েন্ট নিলাম, যে এটা হচ্ছে এপসাইলন 1, এপসাইলন 2 এটসেট্রা আপ টু এপসাইলন n। এবং ইন জেনারেল আমি বললাম zk মাইনাস 1 টু zk, এই সাব ইন্টারভালের মধ্যে দ্য পয়েন্ট ইজ এপসাইলন k ফর এক্সাম্পল, রাইট? তাহলে আমি ইন্টিগ্রেশনটা যখন পারফর্ম করব, হুইচ মিনস উইল ফাইন্ড দ্য এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ, তাহলে এই ছোটো ছোটো সাব ইন্টারভালসগুলোর এরিয়াগুলো বের করে ইফ উই মেক আ সাম, তাহলে আমি টোটাল ইন্টিগ্রেশন রেজাল্টটা পেয়ে যাব। নাও হোয়াট ইজ দ্যাট এরিয়া? দ্য এরিয়া ইজ, ইফ ইউ সি, সে ফর দ্য ফার্স্ট সাব ইন্টারভাল, দ্য এরিয়া ইজ f of epsilon 1 into z1 minus alpha, right? As if this is the value of epsilon of f of epsilon. I mean, for example, we have a very narrow rectangle. We have a very small rectangle, and this value, I mean this side, this is as if f of epsilon, and this one is z1 minus alpha, right? তাই কিন্তু এইখানে দেখো, এখানে তো আমরা অ্যাজ ইফ ছবি দেখে মনে হচ্ছে যে দিস ইজ নট আ রেক্ট্যাঙ্গেল, কিন্তু আমি যদি সাব ইন্টারভালসগুলোকে খুব ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করি, মানে সে ফর এক্সাম্পল দ্য লেন্থ অফ গ্রেটেস্ট সাব ইন্টারভালস দ্যাট টেন্ডস টু 0, তার মানে উই ক্যান অ্যাপ্রক্সিমেট দ্য স্মলেস্ট সাব ইন্টারভালস টু বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি অফ দিস শেপ, এবং সেক্ষেত্রে আমার এরিয়া উইল বি f of epsilon 1 into z1 minus alpha. Similarly, সমস্ত সাব ইন্টারভালসগুলোর জন্য এরিয়াগুলো f of epsilon 2 into z2 minus z1 up to f of epsilon n into beta minus zn minus 1. ঠিক? As a whole, I can express this in the form of a summation, which says that Sn, this sum, is nothing but summation over k equal to 1 to n f of epsilon k into zk minus 1. যেহেতু আমি এটা কনসিডার করেছি that the length of greatest subintervals, even the length of the greatest subintervals, even that tends to 0, মানে n is so very large, কাজেই আমি একে একটা কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রাল ফর্মে লিখতে পারি, which says that Sn equal to integration over alpha to beta f of z dz, which is actually the complex line integral over a curve C, where C is the path joining the endpoints.
Okay, now the same equation, the same form, it is this one like equation 2, this is also expressed somewhere in the form like this, Sn equal to integration over c is the path, integration over c f of z dz. Sometimes it is also written in the following form. আমরা অলরেডি আগেই দেখেছি যে f of z can be expressed as u plus iv, so f of z equal to integration over c u plus iv dx plus I dy. So this can also be expressed in a form of 2b, these two, this one and this one. Okay, so let us quickly solve a simple example. I have written an integration of x square plus iy. That is the integral, that of the function, and that is to be integrated from 0 to 1 plus I along the path y equal to x square. Okay, তাহলে আমি কি করে ইন্টিগ্রেশনটা করব? আমি সিম্পলি একে এই ইকুয়েশন 2b এই ফর্মে ভেঙে নিয়েছি এবং আমার কাছে পাথটা দেওয়া আছে y equal to x square. সো এই পাথটাকে আমি প্যারামেট্রিক ফর্মে লিখতে পারি, which says x equal to t and y equal to t square. Then since x moves from 0 to 1, so as y also moves from 0 to 1, right? So definitely t will have limiting values from 0 to 1. ঠিক আছে, তাহলে simply the line integral, then equation a will read as this one, and এটাকে সলভ করে আমি খুব সহজেই এই আনসারটা পেয়ে যাব। ঠিক আছে, তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট এক্সারসাইজ দিয়ে রাখলাম, আশা করি খুব সহজেই এটা করতে পারবে। Evaluate this integral along the straight line joining the points 1 minus I and 2 plus I. ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার লাইন ইন্টিগ্রালটা ডিসকাস করার পরে আমরা নেক্সট টপিকে যাওয়ার আগে let us have a small pause and take a look at some very important definitions যেগুলো আমাদের পরবর্তী ক্লাসে, পরবর্তী ডিসকাশন টপিকগুলোর জন্য খুবই রেলেভেন্ট এবং ইম্পর্টেন্ট হবে। ফার্স্ট ইজ দ্য স্মুথ ফাংশন and piecewise smooth function. What is a smooth function? A smooth function is defined as f of x when the function f of x itself and its derivative f prime x are both continuous in a domain, then this for the function f of x is called a smooth function. Example, a simple form of f of x, say 2x square, যেটা আমরা জানি একটা কন্টিনিউয়াস, this one, এবং f prime x 2x, that is also continuous, this one. So both of them are continuous, এবং সে কারণে the function f of x is a smooth function, right? On the contrary, if I say another function g of x, say equal to mod x, তাহলে g of x that is continuous, কিন্তু g prime x সেইটা x less than 0 এবং x greater than 0 দুটো রিজিয়নে দুটো আলাদা ভ্যালু, and that's why at x equal to 0 g prime x is not continuous. I have denoted g prime x as capital G of x here. তাহলে g of x is not a smooth function, right? এইবারে say so what does this g of x has possess some properties, of course, and সেই property-গুলো কি? We say that g of x has a jump discontinuity at x equal to 0. What is a jump discontinuity? এই ছবিতে দেখলেই বুঝতে পারবে, at x equal to 0 it has a jump discontinuity, that is it does not exist at x equal to 0, মানে capital G of x বা small g prime x, this does not exist at x equal to 0, and therefore it is said to have a jump discontinuity at x equal to 0. To define it in a proper way, we say that the left and right hand limits do not match. That is, limit x tend to x0 minus the left hand limit, ekhane x0 is equal to 0 for this example. So x tending to 0 minus capital G of x, that is not equal to limit extending to 0 plus, that is the right hand limit of capital G of x. আর একটু কঠিন এক্সাম্পল দেখা যাক,
say f of x equal to x for x less than 1 and equal to x square plus 2 for x greater than equal to 2 তাহলে আমি যদি at x equal to 1 left hand এবং right hand limit নিই আমরা দেখতে পাবো those two values does not match, right? Does not match, which means that this function f of x has a jump discontinuity at x equal to 1. Now this term jump discontinuity leads us to the definition of piecewise smooth function, which is made up of finitely many smooth functions separated by jump discontinuities. মানে ধরো ফর এক্সাম্পল একটা ফাংশন আমি ডিফাইন করেছি f of x equal to 1 in the region x less than minus 1, which is say this region. Then in the region minus 1 to 2 it is defined by x square plus 1, which is this one, and in the region x greater than equal to 2 it is equal to x, so this one. So at these points it has jump discontinuities. At x equal to minus 1 and at x equal to 2 it has jump discontinuities, right? Now there is some alternate definitions of piecewise smooth function as well, which you may encounter at different places. Like it says that a piecewise smooth function is sometimes defined as a function f of x which is continuous and f prime x is continuous except at finite number of points in a domain. That could also be a alternate definition of piecewise smooth function. Next is to discuss about simply and multiply connected region. ধরা যাক we have a complex function f of z which is analytic in a region or domain, say in R, and outside the region R it is not analytic, and we need to integrate this function f of z over a closed contour C, where C is inside the region R. At this point let me define what is a closed contour. A closed contour is nothing but a curve for which the starting and end point overlap or coincide. মানে শুরুর পয়েন্ট এবং শেষের পয়েন্টটা মার্চ করে যাবে। জাস্ট ইন দ্য ফার্স্ট ফিগার আমরা যদি আলফা এবং বিটা পয়েন্টটা মার্চ করে যায়, একে অপরের ঘাড়ে পড়ে যায়, মানে যেখান থেকে কার্ভটা শুরু হচ্ছে সেখানে এসে শেষ হয়, দ্যাট ইজ আ ক্লোজড কার্ভ সিম্পলি, দ্যাট ইজ ইট ইজ এন্ড টু এন্ড কানেক্টেড। তাহলে এই যে রিজিয়নটা আমি যেটা বললাম এখনই, আমরা যেটা ধরলাম যে রিজিয়ন আর, ইন দিস রিজিয়ন এখানে এফ অফ জেড ইজ অ্যানালিটিক অ্যান্ড আউটসাইড দিস রিজিয়ন, এই রিজিয়নটায় এফ অফ জেড ইজ নট অ্যানালিটিক এই রিজিয়নটায়। দেন ইফ উই টেক আ সিম্পল কার্ভসের, সিম্পল কার্ভ মানে আমি বলতে চাইছি যে কার্ভগুলো নিজেকে ইন্টারসেক্ট করবে না, সেরকম একটা সিম্পল ক্লোজড কার্ভ যদি, ক্লোজড কন্টুর যদি আমি নিই, তাহলে সেই কন্টুরের ভেতরে যে সমস্ত পয়েন্টসগুলো থাকবে, এই পয়েন্টসগুলো যে সমস্ত পয়েন্টসগুলো থাকবে, all those points are also contained in the region R. এবং সেক্ষেত্রে আমরা R কে বলবো a simply connected region. That means there is no holes in R. So what do I mean by saying there is no holes in R? যে we can have some other situation as well. কিরকম situation? Say for example we have a region R here যেখানে R regione f of z is analytic. Outside this region R, say R1, সেইখানে f of z is not analytic. কিন্তু in addition we have two other regions, R2, this one R2 and R3. এই দুটো রিজিয়ন, এইখানে f of z is not analytic, এবং R2 এবং R3টা as if R এর মধ্যে দুটো হোল হিসেবে আছে। তাহলে এই R রিজিয়নে আমি বেশ কয়েক রকমভাবে কন্টুর সিলেক্ট করতে পারি। ধরা যাক ফর এক্সাম্পল উই হ্যাভ আ কন্টুর সি, যার সমস্ত পয়েন্টসগুলো ইজ অলসো কন্টেইনড ইন আর ইন দ্য রিজিয়ন আর, কিন্তু দেয়ার কুড অলসো বি সাম আদার কন্টুরস, ক্লোজড কন্টুরস লাইক C1, দিস ওয়ান, লাইক C2, দিস ওয়ান, লাইক C3, দিস ওয়ান, যাদের মধ্যে কিছু পয়েন্টস থাকবে যেগুলো will there also be in R, but there will some other points
which will not fall under this region R, right যে সমস্ত পয়েন্টসগুলো ফর এক্সাম্পল R2 তে আছে বা R3 তে আছে, R2 তে আছে বা R3 তে আছে বা দুটোর মধ্যেই আছে, সেরকম কিছু পয়েন্টসও থাকবে। অ্যান্ড thereby we call this region R to be multiply connected region। ঠিক আছে, আশা করি এই অবধি সবার ক্লিয়ার হয়েছে, সবাই বুঝতে পেরেছো। বুঝতে না পারলে, যেটা আমি আগেও বলেছি, আমাকে মেল করো, আমার যে মেইল আইডিটা দেওয়া আছে করসপন্ডিংলি সেই আইডিতে অবশ্যই মেল করো। নেক্সট উই মুভ অন টু ডিসকাস Cauchy's integral theorem. What does it say? It says that if f of z is analytic or regular, sometimes we call the analytic function as a regular function as well. So if f of z is analytic at all points within and on the closed contour C, then integration over C f of z dz equal to 0. Let me repeat. If f of z is analytic at all points within and on the closed contour C, then integration over C f of z dz equal to 0. Cauchy's integral theorem কে প্রুফ করার জন্য উইল টেক হেল্প অফ দ্য গ্রিনস থিওরেম, যার প্রুফ এই মুহূর্তে আমরা করব না। দরকার যদি হয় বা কেউ যদি ইন্টারেস্ট ফিল করো তাহলে আমরা ক্লাসে পরে আলোচনা করব। আপাতত গ্রিনস থিওরেমটা কি বলছে সেটা দেখে নিই। ইফ P of xy and Q of xy and also del P del y and del Q del x are continuous inside a simply connected region R, and C is a piecewise smooth curve inside that region, then integration over C P dx plus Q dy equal to the integration over R del Q del x minus del P del y over the region dr. That is a kind of surface integral. There is a similarity, you can say, with what we use as Stokes' theorem in electrostatics. Now here we shall prove a somewhat restricted version of Cauchy's integral theorem. Ki sei restricted version je will further assume that along with f of z, f prime z is also continuous at all points within and on the boundary of the region. এখানে at all points কথাটা repeated হয়ে গেছে, so please ignore. At all points within and on the boundary of the region, that is f of z is a smooth function as well. তাহলে then the proof is very straightforward. Since f prime z is taken to be continuous, তাহলে del u del x, del u del y, del v del x and del v del y, all of them are continuous in the domain. তাহলে using the Green's theorem we can easily see these two relations, we can easily arrive at these two relations. একটু খাতায় করে নাও। Again, as f of z is analytic in the domain that we have considered, আমরা এই দুটো রিলেশনও খুব সহজেই লিখতে পারি। আশা করি তোমাদের মনে আছে these two relations are nothing but the Cauchy Riemann conditions, এবং এই দুটো রিলেশন যদি হোল্ড করে, which means from these two equation integration over u dx minus v dy and integration over c v dx plus u dy, both of them are equal to 0, and hence using equation 2b we can easily write that integration over c f of z dz equal to 0. Okay, that proves Cauchy's integral theorem. Okay, now একটু আগে আমি যেটা বললাম that যে we are going to prove a somewhat restricted version of the Cauchy's integral theorem. What did I mean by that? I mean যে এখানে আমরা assume করতে হয়েছিল f prime z to be continuous as well along with fz. Now this condition was shown to be not necessary by the French mathematician Edouard Goursat, and he first pointed out that Cauchy's integral theorem is still valid even if f prime z exists but not continuous. The direct proof is however beyond the scope of our present lecture, and thereby we are skipping this part, and the combined theorem is sometimes referred to as Cauchy-Goursat integral theorem. ঠিক, এটা আমরা বলেছিলাম Cauchy's integral theorem, এটা the combined version is sometimes called Cauchy-Goursat integral theorem. Okay, now let me
discuss a very important aspect using an example, a very simple example, that is, if f of z is analytic in a simply connected region R, then integration over a to b f of z dz, where a and b are the two ending points, that is, a is the starting point and b is the ending point, is independent of the path joining the 2 points in R. This is very easy to prove. সে আমরা দুটো কার্ভ নিয়েছি ADB এবং ACB, and both of them are traversed in the same direction. This curve is C1, this curve is C2. So Cauchy's integral theorem থেকে আমরা দেখলাম যে integration over ADBCA, that means this closed path, over this closed path, integration of f of z dz equal to 0. আমরা এটাকে সিম্পলি দুভাগে ভেঙে নিতে পারি, integration over ADB, that is this path, plus integration over BCA, that is this path. ADB this path, BCA this path. So summation of these two integrals will be equal to 0. এবারে জাস্ট এটাকে ডান দিকে নিয়ে গিয়ে আমরা যদি লিমিটটাকে উল্টে দিই, integration over the path BCA, which means integration over B to A, যদি লিমিটটাকে উল্টে দিই, that means integration over A to B, একটা নেগেটিভ সাইন চলে আসবে, which eliminates this negative sign, which eliminates this negative sign. So integration over ADB f of z dz equal to integration of ACB f of z dz, which means integration of over C2, the path C2 f of z dz equal to integration over C1 f of z dz, which means the integration becomes path independent. Now an immediate question that arrives into our minds যে তাহলে what is the utility of doing the line integral? যদি এটা পাথ ইন্ডিপেন্ডেন্টই হয় তাহলে আমরা লাইন ইন্টিগ্রাল একটা পাথ চুজ করা এটসেট্রা কেন করব? দিস ইজ অফকোর্স ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা এই পরবর্তী ক্লাসগুলোতে দেখব, যে এই রিজিয়নগুলোকে আমরা ধরেছি যেখানে কোনো সিঙ্গুলারিটিস নেই, কোনো পোলস নেই। রিমেম্বার, পোলস নিয়ে আমরা অলরেডি আগেই আলোচনা করেছি। তাহলে যেখানে কোনো পোলস নেই, কিন্তু যদি পোলস থাকে দেন হোয়াট ইউ ডু? যে ক্লাসগুলোতে আমরা এই যে টপিকগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব, দ্যাট উইল লিড আস টু দ্য ক্যালকুলাস অফ রেসিডিউস। তাহলে let us finish today's part by stating one more important theorem. প্রুফটা আমরা আবার এখানে আলোচনা করব না, পরবর্তীকালে আলোচনা করব যদি দরকার হয়। The theorem says যে if f of z be analytic in a region bounded by two closed simple curves. Remember, simple curves মানে যে কার্ভগুলো একে নিজেকে ইন্টারসেপ্ট করে না কোনো জায়গায়। তাহলে if bounded by two simple closed curves C1 and C2, যেখানে C1 and C2 are both traverse in the anti-clockwise or conventionally যাকে পজিটিভ সেন্স বলা হয়, যদি anti-clockwise traverse করে এবং ধরে নিচ্ছি যে C2 is inside C1, then in closed integral over C1 f of z dz equal to closed integral over C2 f of z dz. একটা সিম্পল এক্সারসাইজ করি, রাদার আমি প্রবলেমটা সলভ করে দিচ্ছি না, তোমাদের জন্য রেখে দিচ্ছি। খুব সহজেই এটা প্রুভ করতে পারবে বা তোমরা ইন্টিগ্রেশনটা করতে পারবে। দ্য এক্সারসাইজ সেজ যে ইভালুয়েট দ্য ইন্টিগ্রাল dz by z minus a in the conventional positive sense where c is a simple closed curve and z equal to a is a point inside c. তাহলে আমরা দেখছি যে at z equal to a there is a singularity. তার এবারে এবং প্রথম কেসে আমি বলছি যে এই পয়েন্টটা ইজ ইনসাইড দ্য কার্ভ সি। সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের একটা হিন্টও দিয়ে দিচ্ছি যে এনসার্কেল দ্য পয়েন্ট জেড ইকুয়াল টু এ, এনসার্কেল দ্য পয়েন্ট জেড ইকুয়াল টু এ উইথ অ্যানাদার ক্লোজড কার্ভ ফর হুইচ ইউ নো দ্য ইকুয়েশন, দেন জাস্ট অ্যাপ্লাই দ্য অ্যাবভ থিওরেম টু ফাইন্ড দ্য আনসার। ওকে, অ্যান্ড when z equal to is outside c, the situation will be very trivial. I hope you can work it out on your own. So that's all for today. Please এই ক্লাসগুলো করে নাও, এই নোটসটা পড়ে নাও, এর করেসপন্ডিং নোটটাও আপলোড করা আছে। এই নোটটা পড়ে এই ক্লাসটা ভালো করে শুনে এক্সারসাইজগুলো করে আমাকে জানাও।